1. Hi, good evening. Good evening po. This is JC or Jeffrey. This is the 50th version of IT Admin, IT, and then ING Admin, IT Admin. I'm broadcasting live from Singapore po. Malamig. Malamig yung panahon. Laging umuulan. As you can see, it's almost 6 p.m. So, madali lang po ito. It's a 5-minute segment. Sometimes daily, sometimes weekly, sometimes quarterly. And tonight, we're going to be talking about second factor authentication. Again, this is a Tagalog series for tips for Filipinos, Tagalog-speaking citizen of the Philippines. I'm gonna share my screen to show you po kung ano po ba yung second factor authentication. So, bibigay sa inyo ang video. Tatlo pong gagawin ko example, that's Banco de Oro kasi mahalaga po yan sa mga banks. Ito po is Google. That's Google account. And then third is I think Blizzard for gamers. Share, right? There you go. Yeah, as you can see, no, na may notice po ang video to protect your ATMs. Go get your EMV chip po. Sa Singapore po, at sa ibang bansa sa mga first world, wala na po problema ang mga ATM cards. I think 5 years ago or even more, na-implement na po yung EMV chip sa lahat po ng mga cards, debit and credit cards. So first, ano nga ba muna ang second factor authentication? Okay, yeah, here. So makikita niyo po yan, yung pointer ko. Listen to everyone. Oh, okay, anyway, walang pointer, okay. Yan. Yung login. So, anyone who is into social media, into internet, alam nyo po yung user ID at saka may password po yan. Ang pangatlo po, defense po natin sa ating accounts against hackers, against phishers, is yung second factor authentication. Again, second factor authentication. That's the common term po yan. That's the generic term. Ang particular term po sa atin sa mga Pinoy, I believe, is one-time PIN or OTP. So, inaalam po ng system or ng platform, whatever it is, may call it a bank or Google or Blizzard. Tatlong example lang po for tonight. Kung ikaw ay ikaw nga. Kung ikaw si Jeffrey ay si Jeffrey nga. Hindi lang sapat yung paglagay mo, pag-enter nyo po ng inyong pangalan or user ID, like for me, Jeffrey. Hindi lang sapat din yung password, kundi meron po kong tinatawag na token. So, napag-aralan po kasi yan before, kaya natawag na second factor authentication. Na kung sino yung may hawak na, in this case, phone po iyan, na magsisend ng random numbers. In this case, 3 digits, ay siya nga ay sinasabi niya siya nga. In similar cases po sa mga first world, instead of phone po, ang binibigay ng banks ay dongle. So, maliit po yan na device na may baterya sa loob. And I believe it can last for 5 years. So, random numbers specifically assigned to a particular client. And then, pag na-receive mo po yung number, yung pong ilalagay nyo doon sa platform or sa login page. Hindi lang po user ID, hindi lang password, kundi yung 6-digit or more, or even 4-digit numbers na nag-text sa inyo or nag-SMS sa inyo. In this case, hindi po kayo makakapasok ng anumang system
kung wala po kayong OTP or yung tawag natin one-time PIN or second factor authentication. Nag-gap lang po kami doon. Chinek ko lang yung time. So, huwag niyo pong kakalimutan, mahalaga po kung kayo po, dalawa lang po yan, it's either na dongle, so lagi niyo pong dala yung dongle niyo, huwag niyo pong kakalimutan. So, for me, napaka-importante yan, tatlong bagay lang, cellphone, credit card, at saka dongle. Okay, so laging yan lang po ang dala-dala ko. Maiwan na lahat. For traveling, syempre, +1 passport. So, huwag niyo pong kakalimutan na dapat protektahan ang dongle at saka yung phone niyo. Yung mismong phone niyo po. So, kung nanakaw po, kung nawala yung phone niyo, agad-agad niyo pong ipa-block yung number niyo. Kung line po kayo, no? Maigi po kung line or registered number yung number niyo po sa phone niyo para mapablock niyo. At the same time, maparenew niyo po, sa inyo pa rin yung number, pero block na yung phone itself na gumagamit ng number niyo. So actually, binablock po yung OEM or yung MAC address ng phone niyo po by the service provider. So again, huwag niyo pong kakalimutan, importante po ang phone niyo and dongle or dongle. So pabaliktad po, kung importante yung phone niyo, importante po dapat lahat po sana ng mga systems na nilalog-inan ninyo or ina-enter niyo sa internet, kahit sa handphone niyo, ay may second factor authentication po. So let's go to the example. Kanina po nabanggit po yung Banco de Oro. So yan po yan, may advertisement sila, advisory about sa EMV chip. So hopefully nakuha niyo na po yan, dapat po. So I'm not into affiliate with Banco de Oro, disclaimer lang po. So I'm just using them for one of the big banks sa Philippines na gumagamit na po ng second factor authentication na matagal na. I believe Citibank as well din po. Excuse me. So, excuse me. So, pag nag-login po kayo dyan, meron po dyan na user ID, password, and then, yun nga po, yung i-enter ninyong second factor authentication na magte-text sa inyo. That's the first example po. Second example, excuse me lang po. Nasa mid lang. So, sa mga gamers, po, I really need to drink water po. Thank you for waiting po. Kumuha lang po ng water. Okay, so at this second example is yung Blizzard. I'm not into affiliate of Blizzard. Just want to take an example po. Once na nag-login po ako dito, that's the user ID po is jeffrey.aranya@forever.com.ph. And then meron po akong password, so nakasave. Napansin niyo po, nakasave na po yung password ko dyan, kasi I'm using Chrome. So dito po kasi yan nakikita yung key, managing my password. So another segment po yan, segue ng konti. Kung maaari po sana, gamitin niyo po yung Chrome na browser sa phone niyo kasi encrypted po ang Google. Chrome is made by Google. So pwede rin naman pong Firefox. So, pag nag-login po ako dyan, so I'm not using any Facebook or Google login. I'm using my own user ID and password. Meron din po yan na second factor authentication. Similar to what will happen here. Mag-login, may password, then mag-text, then i-enter ko po yung number. So, ganun lang po yung lagi.
So, sure na ako yun. Sure na sure sila, yung Blizzard or yung Banco de Oro, na ako yun. So, yep, that's also applicable sa accounts Google. So, tama ba? Nakita nyo na. This is the third example. So, meron po dyan na mag, um, mag-enter po kayo ng password nyo sa Google, and then the next will also be like this. Mag-text din po yan. Meron po kasi akong ginagamit din for sa mga advanced person po, kasi basic lang po itong sinasabi ko sa inyo. Sa mga advanced po, bukod po sa text na natatanggap nyo o kaya may dongle kayo, meron po kasi akong either virtual authenticator, which is from Google po. So another is meron po akong device na binili ko po sa Amazon. So you can check that out. You can ask me, just comment below in the YouTube ko ano po yung binili ko pong I believe it's nakalimutan ko yung brand. It's a MFA device or 2FA device. So sa Google, so para lang po kasi simple lang po para sa masa at saka sa mga karamihan. Tandaan nyo lang po lagi na don't forget your user ID, don't forget na hirapan yung password, o kahit madali yung password, basta may second factor authentication, or may OTP po, or may virtual device kayo, or may dongle. So tatlo na po yung nasasabi ko. OTP, which is sa phone po nyo, magte-text sa inyo. So huwag nyo ibibigay yung number ng iba. Siyempre, pag nag-a-apply po kayo sa banks, dapat yung number ninyo. At recommend ko po is yung registered mobile number under your name. Hindi rin po sana okay yung prepaid, pero as of this time, sa atin, 2018, ganun pa rin po, marami pa rin pong gumagana ng prepaid SIM. Hopefully, sana registered na rin yung prepaid SIM para maiwasan po yung, alam niyo na, theft under your name. So, yeah, so yun lang po. Second factor authentication. The next version, the next edition of ITing Alamin is pertaining to the virtual, medyo advanced po ito, virtual authenticator po na pwede nyo magamit para hindi po kayo bumili. It's a free. So, meron din naman na physical na pwede naman kayong bumili, which is affordable naman po. So, yeah. Again, this is Jeffrey Aranya. Salamat po sa inyong time. At I'm gonna share that screen. Yep. Salamat po sa inyong time. Salamat po sa pananatili niyo sa pagsubaybay sa ITing Alamin. ITing Alamin. I and then T, Alamin. This is Jeffrey, your host. Keep in touch. See you again tomorrow night. Bye for now.